relationship has to be, Moshe is saying, relationship has to be the number one priority. Now, it's not necessarily, the time that you're in the house. It's also the attention that you are giving to your partner when you are in the house. So right now you have something important at work, but there's also something important in the house. It doesn't mean you're just telling your job, hey, goodbye, I'm getting fired. No, you stay in your job, but you told them, okay, now I have something important in my house and I might need to answer the phone. Or if now, let's say, for example, your kids are going through something, amazing, be there for your kids. Wait, be there for your kids is great, but don't forget you also have a partner. So always putting the relationship before. Many times when people get married and have kids, so they put their relationship on pause. Okay, now it's kids time for the next 10, 15 years. And then they're just like two partners living in the same house. And if that's your case, the fact you're still in the same house, it's not too late. Go put the relationship at the top priority. This could really change, the rest of the relationship, but really important to do it the right way. So we said there are facts, we said there are interpretations, and we said there are feelings. Now, I was the one talking until now. Now, my partner that was listening until now, this is the time to bring empathy inside. This empathy creates the intimacy, creates a connection. Now, empathy to what? To the facts, to interpretations, to the feelings. Well, only to one of them, to the feelings. Empathy is to the feelings, because the facts are the facts, the interpretations, we have different interpretations, but your partner needs to understand that you feel them. Hello, Moshe. Well, for you, it's good evening. For me, it's good morning. Thank you very much for joining the show. I want to tell everyone in advance that this is going to be a little bit different. The topic is really important. Many people today try to maintain a relationship and the relationship just doesn't work. And Moshe wrote 6 books. He's an expert, whatever has to do with creating a relationship. When I say creating, you might think that I talk about finding, but actually I'm talking about creating a relationship, because relationship is always about creation and maintaining it, and you want always to grow. So Moshe is an expert at that. The thing is, Moshe speaks Hebrew, so I'm going to ask him the questions in English. He'll answer in Hebrew and I'll translate it. I really recommend you to listen to his answers, because he helped so many couples not only maintain their relationship, but also be in the relationship and grow and create a happier relationship. So with all that said, Moshe, thank you very much for being here. And we'll start with the first question. So today, I know a lot of people have a hard time getting into relationship. That's number one. That's a different topic. We could talk about that at a different time. But then again, many people also, when they get into the relationship, there are so many, the divorce rate is like so high these days. And so many people might live in the same house, but they're not really in a relationship. What's the cause you think people, what are the main causes that because of them, you think people or break up the relationship or stay in a relationship, but just as, roommates in the same house, but they're not really in a relationship? כן, שלום גם לך, חג שמח, מועדים לשמחה. תראה, באמת אנחנו נמצאים בדור שיש כביכול דרך האתרי אינטרנט וכולי, לא קשה למצוא זוגיות בימינו במערכת יחסים. כביכול במיליון אפליקציות שבאות לעזור לנו. אבל מערכת יחסים זה לא יחסים, אולי למצוא יחסים זה יחסית קל, אבל מערכת יחסים זה דבר מורכב מאוד. כל מי שנמצא במערכת יחסים, או כל מי שנשוי, יודע שזה דבר מורכב מאוד מאוד. הסיבות, אתה שאלת על הסיבות, למה יש, או מערכות יחסים לא שורדות, מגיעות לגירושין, או שאנשים חיים בזוגיות, או חיים במערכת יחסים, אבל גרושים רגשית, מה שנקרא, כן? הם כאילו ביחד, אבל לבד. נכון. תראה, אפשר לתקוף את זה מכמה מקומות, מכמה צורות מכמה סיבות.
אני חושב שהסיבה המרכזית שבה אני עוסק הרבה שנים היא האגו. את המילה אגו אתה לא צריך לתרגם. אבל אגו. שנייה אחת לפני. So basically, Moshe started by saying that first we need to understand that being in a relationship, finding a relationship, there are so many ways to find people today. But being in a relationship and being there and actually also growing, we need to understand it's a complex thing, okay? It's not like, oh, okay, we fell in love today, tomorrow we stay in love for the next 100 years. No, it's something that is complex. Now, if I understood correctly, also when we come with that understanding, that's already okay, we understand it's complex, and when adversity comes up, when things that are complicated come up, we understand that's part of the process. But then the number one thing that makes relationship challenging or breaks relationships or keeps us in the same house, but not in a relationship, just in partnership, is we have ego. And ego is a big, big, big factor that breaks relationships. אמרת את זה יותר יפה ממני. אני חושב שזאת הנקודה המרכזית, כי למעשה מערכת יחסים, או להתחתן, פירושו בעברית, כן, בעברית קוראים לזה נישואין, נישואין, לא נישואים בבני אדם, אלא נישואין. נישואין זה מהמילה להתנסה, לעלות. זאת אומרת, לכתחילה כל המטרה של הזוגיות. הקדוש ברוך הוא שולח לאישה, או שולח לאישה גבר, כדי שכל אחד מאיתנו יעלה מדרגה. יעלה מדרגה, פירושו ישבור את האגו. ככה כותב הרב קוק, שזה כמו כוח חילוץ מתוך עצמו, מתוך המוכר. אני באתי מבית מסוים, אני רואה דברים בצורה מסוימת, אני חושב בצורה מסוימת וכו' וכו'. כל הדבר הזה הוא מוגבל, וזה בסדר. זאת אומרת, בתור רווק, אני מגיע לאיזה דבר מסוים, לאיזה אישיות מסוימת. מערכת יחסים אמורה לשדרג אותי, האגו במהות שלו, הוא מגן על האדם, הוא שומר על האדם, למה שהוא מכיר, לא לזוז ממה שהוא מכיר. לאגו יש מלא מערכות הגנה, כדי לא לצאת ממה שהוא יודע ומכיר. ואז האגו מתנגד לגדילה הזאת. למשל, דוגמה הכי פשוטה, הוא בא מבית קמצן מאוד, שלא מוציאים הרבה כסף, ומתחשבנים על כל דבר. וזה נפלא, כי הוא חסך $500,000 כדי לקנות בית. ובזכות זה. ואז הוא מכיר מישהי, לא סביר שהיא תהיה כמוהו, סביר שהיא תהיה קצת יותר פזרנית ממנו, או הרבה יותר פזרנית ממנו, כן? ואז עכשיו, הוא לא יודע איך להכיל את זה, זה נראה לו, הוא חושב שהיא חסרת אחריות, הוא חושב שהיא חייבת להשתנות, הוא חושב שהיא לא בסדר, הוא אומר, ההורים שלך חינכו אותך לא נכון וכו', והיא אומרת לו, די, תשחרר, הכל בסדר, יש לנו כסף, בוא נהנה מהחיים. ואז הוא מנסה לשנות אותה, או היא מנסה לשנות אותו, ושניהם מתבצרים עם האגו שלהם ולא מסכימים לגדול. כשבעצם כל המטרה שלכתחילה הקדוש ברוך הוא מפגיש אותנו עם אנשים שהם שונים מאיתנו, זה לגדול, לצאת מתוך הגבולות של מה שאני מכיר. מה שאני מכיר זה כלא, זה הכלא שלי, זה מה שאני יודע. אז שולחים לי משהו אחר כדי שאני אוכל לגדול, ואגב, גם אם אני אחפש מישהי שהיא בדיוק כמוני, אני לא אמצא, תמיד במשהו היא תהיה שונה, וגם אולי היא תיראה לי כמוני לפני החתונה, אחרי החתונה פתאום דברים השתנו, פתאום היא תהיה אימא, דברים השתנו. ואז אני בעצם אצטרך לבחור למי אני נשוי. אני נשוי לה, דהיינו לגדילה, דהיינו למדרגה הבאה שלי, דהיינו למה שהזוגיות הזאת מזמנת לי, או שאני נשוי למה שאני מכיר, למה שאני יודע, לאגו שלי, לצדק שלי, וכו' וכו'. אני לא מכיר מישהו שלא היה צריך לעבור את השלב הזה. סכם. Wow, that's really beautiful. When basically what Moshe is saying is, well, he said so much, and I'll try to put it in the English language because really it's so important to understand this concept. So
when we come into the marriage is basically is a place for, I'll say it's like there's Oxford, you know, the best school. So there's marriage. That's the best, the top of the top, the best school for personal development. Okay. And in personal development, as we all know, we need to go out of our comfort zone. And when there's the ego, okay, so the ego is basically saying, no, I want to stay in the familiar zone. You know, this is what I know. I'm comfortable over here. It's fine. But when the ego is saying that, and you're right now in the best school in the world for personal development, so there's there's kind of a crash over there. Now, when we understand in life that we want to grow, okay, we won't be happy if we stay in our place. But in order for that growth, yeah, sometimes there's always some pain that comes together with it. And we know that after that pain, so we get to a much better place, but we need to go through that uncomfort zone. So the big question is, are you right now, okay, you're a partnership, you're married, relationship, whatever. Do you want to marry to your personal growth and to grow in life and to get to a much better place where you have a much better life? Or you say, no, I want to be married to my ego, stay in the same place. I don't want to move because that's a comfort zone. And by the way, both are a choice, and you will suffer if you stay in your comfort zone. Because especially in our days, that we always look to grow and to feel better and to get to a better place. If we stay in our comfort zone and we stay with that ego, eventually we'll suffer. So what doesn't matter what choice we make, it both will need to work. Whether we work at that now we're going down and we're suffering and we need to go on medication in order to feel better or whatever it is, or we work on personal development with our partner and we decide to marry to that, to marry to that relationship, to marry to that partner, to marry to that personal growth that will bring us to a much better place. Now, Moshe mentioned another really important part, and this is really crucial to understand. Okay, we are different. Doesn't matter, like we're different human beings. And that's a beauty. Today, when we say different, so, oh, wait, 1 second, we're different. So now, like, we can't listen to each other because we're different. Like today, unfortunately, like if we're different, doesn't matter if it's in relationship, politics, okay, so it's not fine. No, it's not good. But actually, the fact that we're different, wow, so there's even room for more personal growth. And if you say, no, you know what, my partner, she or he, they're exactly like me. Well, that's not right. Even if you think that they're like you right now, later on, when life moves on, they'll be different. You'll change, they'll change. So there'll always be that difference there, and accept it, because actually it's not something bad. It's something you can grow from. So basically, understand we're different. Understand who do you want to marry. Do you want to marry your ego, and eventually you'll go down, even if you think you're in a safe spot, or you want to marry your relationship, your partner, the personal growth, and then together you could get to places that you never really imagined. Moshe, we spoke about the ego. We spoke about our choices that we need to make. Is there, before, like, you also give some solutions, or I think the solutions are together with the challenges that you put out. Is there another main character, another main reason that you think that because of that reason relationships break up, or like we said, we stay in the same house, but we're not really, we're not really together? כן, יש עוד סיבות, והסיבה נוספת שאני אשמח לדבר עליה, זה מקום ראשון. זאת אומרת, זוגיות היא לא מסכימה להיות, לא בני אדם. אז המושג זוגיות, הדבר הזה שנקרא זוגיות, לא מסכים להיות במקום השני. כן, ורואים את זה. זאת אומרת, אם אתה תשקיע בעבודה שלך, או בתורה שלך, או בכל דבר אחר, לא בשביל, לא כשברור, מה זאת אומרת, אני יודע, אשתך מתקשרת, אתה לא עונה לה, יש אנשים כאלה, ימים שלמים, הם בעבודה, הם לא עונים לאישה. לעומת זאת יש מישהו אחר, שהאישה מתקשרת, הוא עכשיו גם הוא מנהל, הוא עוצר את הישיבה, מדבר, ואומר לאנשים, רגע, אשתי התקשרה, אני צריך לדבר איתה. אז מה במקום הראשון? אני רואה שלאורך זמן, כשלא שמים את הזוגיות במקום הראשון, מתחילות בעיות. זה לא מחזיק. אתה יודע, אפילו, וזה פלא גדול, אפילו בפרק ב' שאנשים באים עם ילדים שלו וילדים שלה, שלכאורה, בוודאי שהוא צריך לשים את הילדים שלו מקום ראשון, והיא צריכה לשים את הילדים שלה מקום ראשון.
אבל האמת היא שזה לא עובד לאורך זמן. הזוגיות לא תחזיק. זאת אומרת, תראה, חז"ל אמרו את זה בצורה בוטה מאוד, הם אמרו, גבר בלא אישה, שרוי בלא תורה. אבל רגע, הוא לומד תורה כל היום, הוא רק לא נשוי. יש תלמידי חכמים, לומדים תורה מבוקר עד לילה, אז איך גבר בלא אישה שרוי בלא תורה? כי כשאין מטרה לזה, למה תורה? זה תיאוריה, ואין לזה מטרה, אין לזה מקום ראשון שלשם הכל שואף. והתורה אומרת, עזב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זאת אומרת, המקום הראשון הזה הוא קריטי בזוגיות, והרבה לא מבינים את זה, הם חושבים שהם יכולים להתנהל בזוגיות. כשהיא שמה את החברות שלה במקום הראשון, הוא שם את המשפחה שלה במקום הראשון, הוא שם את החברים שלו, או את העבודה שלו, או את הכסף, או את הצדק. כמו שאמרנו קודם, אני יכול לשים את האגו שלי במקום הראשון. זה לא עובד. Wow. This one is like, of course, the one about the ego was, again, there's a lot of practice there, but this understanding will really change your relationship. Now, what am I talking about? What's your priorities in life? Okay. When your relationship is not the number one priority, it doesn't mean that you're going to be all day in the house, but when it's not the number one priority, eventually your relationship either will go down or will break apart. Relationship has to be, Moshe is saying, relationship has to be the number one priority. Now, it's not necessarily, the time that you're in the house, it's also the attention that you are giving to your partner when you are in the house. So right now you have something important at work, but there's also something important in the house. It doesn't mean you're just telling your job, hey, goodbye, I'm getting fired. No, you stay in your job, but you told them, okay, now I have something important in my house and I might need to answer the phone. Or if now, let's say, for example, your kids are going through something, amazing, be there for your kids. Wait, be there for your kids is great, but don't forget you also have a partner. So always putting the relationship before. Many times when people get married and have kids, so they put their relationship on pause. Okay, now it's kids time for the next 10, 15 years. And then they're just like two partners living in the same house. And if that's your case, the fact you're still in the same house, it's not too late. Go put the relationship at the top priority. And it doesn't mean to ignore the kids. You'll be there for the kids, but you'll be a much better parent for your kids when you have a better relationship, when they see a house that is alive, that the parents are in great, in great contact, and they have great communication, and not just surviving in the same house in order to take care of the kids. So this point is so crucial that Moshe is mentioning, that you must put the relationship in first place, above everything in life, above, like I said, even above your kids. And for some of you, like, what? Yeah, above your kids, exactly. Moshe is mentioning, in order for the rest of life to flourish, you must put the relationship in first place. As Moshe mentioned before, this is the best school in the universe for personal growth. And if you want to get good grades in that school, you want to put it number one. You must be number one. So this is really crucial to example, understand. it's your wife. It's an example to what you're saying. It's your wife. I'm still working on finding a wife, but actually, I'm now in a week, as I told you, I'm with no phone actually. But the place where I'm staying, if we're talking about relationships, so it's family, so they want me to come to some event, so that they were looking for me. But anyways, back to putting priorities. Okay, so let's say, we spoke about that, the family where I'm at. So we spoke about this whole relationship thing, and like I spoke, to the family, and I said, I think that with whatever happens with with the kids, all is fine, but the relationship is really above, because I see it also with my friends. Many of my friends have 4, 5, 6 kids, and they told me, like, yeah, we even figure out we're in a relationship. And I asked them, like, when's the last time you went on a date? Even for, like, once a week. It doesn't need to go and be driving 5 hours to whatever. Give time for yourself. And I think most important, Moshe, and you mentioned that, is that we need to be, okay, we're human beings. We need to be over there, to be present. Because if right now I'm with my partner or with my wife, whoever, and I'm the whole time, scrolling my phone, yes, it doesn't work. So I really appreciate you bringing that up. Is
what you brought is something that if it's not priority number one, so eventually it won't be there. But I think that that's really crucial. So basically, when you told us the challenges and the obstacles in relationship that they basically create, or two roommates in the same house, or they break the relationship. So right when we put our focus there and working on putting on our ego aside, or on putting number one priority relationship, so then also the relationship gets better. What are more advices, tips that that you would mention the people that come to work with you that could help them create a better relationship? תראה, יש נקודה שהיא מאוד משמעותית, אני חושב, מבטאת, או מוציאה לאור את שתי הנקודות שדיברנו עליהן עד עכשיו, וזה תקשורת. זאת אומרת, בתקשורת אנחנו מבינים עד כמה האדם שמולי יודע להקשיב, יודע להסביר את עצמו, יודע לכבד, זאת אומרת, בסופו של דבר, הרבה זוגות, הרבה מערכות יחסים נופלים על תקשורת, לא נכון. שמתחילה מאותו מקום, זה מתחיל מהאגו, זה מתחיל מלא לשים את הזוגיות במקום הראשון, אבל הביטוי לזה, אם אנחנו מדברים על הפרקטיקה, הביטוי לזה הוא בתקשורת. ולכן, כל הרעיון הוא שעכשיו, בעצם אני נשוי, כמו שאמרת, למי אני נשוי? לבית ספר הכי גדול, לבית ספר הכי גדול בעולם, ומכיוון שזה פוגש את הגבולות שלי, את מה שאני צריך לצאת וכו' וכו', אז לפעמים זה מתסכל אותי, כי כשבן אדם עולה מדרגה, תמיד הוא פוגש תסכול, ולפעמים זה מכעיס אותי וכו' וכו'. מה אני עושה עם זה? האם אני שורף את המערכת יחסים בשביל, או שאני מדבר את זה בצורה נכונה? וכאן בעצם, אני חושב שהתקשורת היא מאוד 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 משמעותית, ויש לזה כמה היבטים שאני יכול להזכיר ככה, או כמה עצות קטנות שאני יכול להזכיר ככה למי ששומע אותנו, וזה רלוונטי לכל מערכת יחסים. אני חושב שהדבר הראשון זה הזמנה לשיחה. זאת אומרת, לנו יש איזו מחשבה, שאם אני רוצה לדבר איתך על משהו, אז אני פשוט אדבר איתך, ככה זה בזוגיות. אתה פה, אתה פנוי, אתה לידי באוטו, אז עכשיו בוא נדבר. וזה לא עובד ככה. דווקא כשאנחנו מזמינים מישהו לשיחה, אנחנו אומרים, יש משהו שאני רוצה לדבר עליו, מתי תוכל? הוא אומר, היום בערב, אחרי שנרדים את הילדים, מחר, וכו' וכו', זה גם פסיכולוגית מכין את האדם לפגישה, לשמוע דברים שאולי יהיו לא פשוטים לשמוע. זה השלב הראשון. אתה רוצה לתרגם ואז נמשיך? Yeah. So another really important aspect that could either make a relationship, like we said, flourish, or if we don't have that, so the relationship just won't be there, is communication. Now, when I say communication, Moshe is going to explain exactly what he means when he says communication. But what I like about and connected to what Moshe said is that there'll be times that the communication won't always be there, or I'll say different. There'll be communication, but it won't be good communication. And that would bring up anger, that would bring up frustration. And before we talk about what can we do when that anger, frustration comes up, the fact that we know it's going to happen, it's already a different game, okay? It's a game changer. So accept it, okay? Accept the fact there will be times that you won't understand each other, and she wants that, you want that, and some anger will come up, frustration will come up. Accept it. It's part of the process. When you understand it's part of a process, okay, now you could go and deal. But then if you think that, our relationship is always, beautiful flowers around, and no, it doesn't work like that. The flowers could be much more beautiful after you learn how to work on those communication problems. And that's what Moshe is going basically to mention right now. And Moshe, with your permission, we'll go from the beginning through all, what can we do when those communication problems come up? You mentioned number one, but we'll go from the beginning. That way we could capture everything in one shot. אוקיי. אז הדבר השני, אחרי ההזמנה לשיחה, זה לעשות הבחנה
אני מקווה שיהיה לך קל לתרגם את זה, לעשות הבחנה כשאני מדבר בין עובדות, להתחיל בעובדות, היה ככה וככה, היינו אצל ההורים שלך וקרה ככה וככה, לבין, אחרי שאני מסיים את העובדות, לדבר את הפרשנויות שלי, ולסייג אותם. זאת אומרת להגיד, זו רק דעתי, זה איך שאני רואה את זה, ואז לעבור לרגש, מה זה גורם לי להרגיש, ואז לשאול את הצד השני איך הוא רואה את זה, איך הוא רואה את הדברים. ומה שרוב האנשים עושים, הם מבלבלים בין עובדות לפרשנות. למשל, היא אומרת, אתה לא תלית את הכביסה, כי לא אכפת לך ממני, זה שהוא לא תלת את הכביסה, זה עובדה. אבל זה שלא אכפת לו ממנו, זו פרשנות שלה לגמרי. או שהיא מתבלבלת בין פרשנות לרגש, ואז היא אומרת, אני מרגישה שלא אכפת לך ממני. אני לא יודע, מדברים ככה גם באנגלית? כן, אני מרגישה ש... I feel... I feel like you don't really care about me or something like that, yeah. כן, אומרים את זה גם באנגלית. Yeah, for sure. אז זה טעות. זו טעות, לא מדברים ככה. למה? כי אין רגש כזה, זה לא באמת רגש. זאת אומרת, כשאתה בא אליי ואומר לי, לא אכפת לך ממני, כשברור שאכפת לי ממך, ברור, מה זה השאלה, אתה בן זוג שלי, אז או שאני אתווכח איתך על העובדות, או שאני לא ידע מה להגיד, כי אתה אומר, אני מרגיש שאתה לא אכפת לך ממני. ברור שאכפת לי ממך, אז אתה לא תקבל מיני אמפתיה, ולא תקבל שום דבר. זאת אומרת, דרך התקשורת הזאת היא קלוקלת, ולכן אנחנו מתחילים בעובדות, ממשיכים בפרשנות, ואז רגשות. זה בשלב של מי שהזמין את השיחה. בכבוד. Okay, so like we said, number one, accept that there will be challenges in the communication, and that would actually be for your opportunity for growth. But the way for it to be opportunity for growth for you is if you follow the next steps. Now, number one, invite your partner for whatever conversation it is that you want to have. So it's not, hey, honey, you know what, I'm going out today, but by the way, 1, 2, 3, or when you're in the car, you know, mentioning some things like just on the way. No, it doesn't work like that. This is important, and this could be a huge stepping stone for growth, but only if you do it the right way. If you do it that way, oh my God, that's going to be exactly the opposite. You know, I would just bring into more crashes in the house. So you told your partner, hey, there's something important I want to talk to you about. Would you like, when would be the best time for you to talk that, you know, you'll be comfortable, free, and we could have a good cup of coffee together. So create that space, create that time that invites a good conversation. And that means, by the way, talking to what Moshe said before, putting it in priority, number one. Oh, you know, I'm too busy, we'll talk later, or we'll talk now just for 2 minutes. Do you have 2 minutes now? It doesn't work like that. If it's really number one priority, so that means that, you know, you could ask them and you could ask him to make that time and what time is good for them and make that time work out. So that's number one. Number two, that's not enough, but it's a start. Number two, after you do that, so when you basically ask for the conversation, right? So now we break it into 3, okay? You need to understand what's reality, okay? And what's the facts? What are the facts on the table? And what is the reality that you created in your mind, which is not necessarily really the facts, okay? So the facts is, for example, okay, you woke up in the morning, you didn't tell me goodbye. And that's a fact. The fact you didn't tell me goodbye. Now, what I create in my mind is, oh, wait, you didn't tell me goodbye. Maybe you don't like me anymore. Maybe you're really upset at me. Maybe you're running away. Maybe now I'm starting to build my own story. The fact is, there was no goodbye. Now there's all the interpretation. So, and number 3, okay, wait, if you don't want me anymore, so maybe I'm sad, maybe I'm upset. Like what? Now it's basically the third phase is the feelings that I get. So number 1, and this is important, when we put the facts on the table, we say, okay, these are the facts. I got it. Okay, this is what happened. Now, when we get to number 2, when we talk about the interpretation is not feeling. Okay, it's not what I feel. It's what and you must say that's what you interpreted. You bring it to you. It's yours. It's not theirs. Understand that, because they may be thinking something totally different. Maybe, by the way, they didn't say goodbye because they were rushing to the store to buy for you something. So
after the facts, after saying the interpretation and saying it's your interpretation. Number three, okay, I felt ignored. I felt I wasn't enough for you. I felt sad. Okay, so and not coming from a place of attack, just bring it out to the table. So now after you say that, they could bring their part. That's right now until you understand those three steps. That's it's kind of crucial to continue the further the conversation. בדרך כלל רגש זו מילה אחת. בדיוק אמרת עכשיו, sad. לפני זה לא הבנתי מה אמרת, אבל זה לא היה רגש. מה אמרת? No, so I said that, people could feel sad or they could feel not wanted, שלא רוצים אותם. No, or not wanted זה interpretation. Got it. So you see, בטח. בדרך כלל רגש זו מילה אחת, ואין לפניה את האות שין. אני לא יודע איך לתרגם את זה באנגלית, אבל בעברית זה ככה. אין שלא רוצים אותי. זה פרשנות. Got it. Okay, so Moshe, I also know I was also corrected right now, and I appreciate that. We need to understand, and this is really important, there's a difference between interpretation and feelings. There's an interpretation, and we should say, again, that's our interpretation. So the fact I said that you don't want me, and I put in the feeling category. That's not feeling, that's interpretation. So after we put the fact, after we put the interpretations and say it's ours, now comes the feeling. Usually the feeling has to do with one word, whether it's sad or some type of feeling. Confused. Abandoned, confused. Frustrated, מתוסכל. Frustrated, yeah, we said also that. Frustrated. So usually it would be one word, which thank you for the tip, Moshe. Lonely. If we start saying a whole sentence, I guess it's not a feeling, it's already an interpretation. So beautiful. Thank you for correcting me on that. So after we have done that, what's the next step? עכשיו אנחנו בעצם עוברים לזה שעונה. זה שעונה, זה שהקשיב עד עכשיו, הוא הקשיב, כן? אז עכשיו בעצם הדבר הראשון שהוא עושה זה לתת אמפתיה לרגש. זאת אומרת, יכול להיות שאני לא מסכים איתך לגמרי לפרשנויות שלך, ואולי אני גם לא מסכים לעובדות. גם יכול להיות. אני כן אמרתי לך שלום, את לא שמעת. גם יכול להיות. כן. אבל אני קודם כל נותן אמפתיה לרגש. אני אומר, אני יכול להבין למה הרגשת עצב. כי אולי אם אני הייתי במקומך והייתי זקוק לתשומת לב שלך או לשלום בבוקר או זה, ואת לא היית אומרת לי, אני גם הייתי מתבאס, או אני גם הייתי לא יודע מה. אני יכול להבין את הרגש. עוד הפעם, אף בן אדם לא יקבל אמפתיה לפרשנויות שלו, כי כל אחד רואה דברים אחרת. אבל לרגש אנחנו רוצים לתת פרשנות. זה אגב הבסיס, לא לתת פרשנות, סליחה, לתת אמפתיה. זה הבסיס של אינטימיות. אינטימיות זה אומר שאני מביא את הרגש שלי, ואתה עושה לו מקום, ואתה אומר, וואלה, אני יכול להבין את זה. זה הבסיס של אינטימיות. אינטימיות זה לא להתפשט. קודם כל אינטימיות זה שיש לי מקום להתפשט לידך בלי שתשפוט אותי, בלי שתתווכח איתי. אתה לא מתווכח איתי על רגש. ככה אני מרגישה בודדה. אני יכול להבין למה הרגשת בודדה. אני בעצם לא מתווכח עם רגש, אני עושה לו מקום. אחר כך אני יכול להגיד את הדברים מהצד שלי. זה חשוב לך לראות איך אני רואה את זה? אז אני ראיתי את זה קצת אחרת, כי לילה קודם היה ככה, ואז אני עשיתי ככה וכו' וכו'. ולא הייתה לי כוונה לפגוע, ואני מתנצל. או אפשר להגיד גם, ואני רואה את זה לגמרי אחרת, וחשוב לי שגם את תביני מה זה גרם לי להרגיש, ושגם את תתני לי אמפתיה, כן? כי אולי אם אני מרגיש גם איזשהו רגש, אולי נפגעתי ממך עוד לפני, אז הכדור עובר אלייך ואת תתני לי אמפתיה. אבל בעצם אני פה בשלב הזה מתחיל באמפתיה, ואז אומר את הצד שלי באותו סדר כמו שלמדנו קודם. יפה מאוד. Wow, so only understanding that this is the base for all the intimacy
this could really change, the rest of the relationship, but really important to do it the right way. So we said there are facts, we said there are interpretations, and we said there are feelings. Now, I was the one talking until now. Now, my partner that was listening until now, this is a time to bring empathy inside. This empathy creates the intimacy, creates a connection. Now, empathy to what? To the facts, to interpretations, to the feelings. Well, only to one of them, to the feelings. Empathy is to the feelings, because the facts are the facts, the interpretations, we have different interpretations, but your partner needs to understand that you feel them, that you have empathy for them, and wow, I'm sorry that you felt sad. I am sorry for that feeling. I'm here, I'm with you. You're there with them. So you have empathy, again, for the third, for the feeling. Really, really, really important to understand that the empathy is for the feeling. When you have that empathy for the feeling, that creates the relationship, that creates the intimacy in the relationship, basically the glue that makes it stronger and a base for the relationship to rise. Now, after you have that empathy, not before, okay? And really important to have this empathy, because if you say, hey, no, you say this, no, I meant something else. Actually, I did say goodbye. Why are you saying that I didn't say goodbye? Actually, I did. Yeah, remember, I stopped for 5 seconds and I was shouting goodbye. Stop, cut. Empathy for the feeling. Be there for how much time is needed to be there. Now, say, oh, by the way, I understand you interpret it that way, but actually, for my place, it was different. And then bring your interpretation to whatever was. And by the way, then your partner might have empathy for you. And really important also, when you listen to them, listen with intention to listen. Don't listen like, okay, come on, talk, keep on, move. Really listen. Only when you would really listen to them and really be there when you listen to the facts, interpretation, to the feeling. Only then you could really have empathy, because your partner will feel if you're just listening and doing like this and wanting them to finish, to talk. So when you really listen, then you could have empathy for them. And then, by the way, the empathy could maybe come back to you afterwards. But that's really crucial to understand. So thank you for clarifying that. לפני השלב האחרון, בלי המילה אתה ואת. עדיף בלי המילה אתה ואת. כלומר, מה הכוונה? כלומר, שאני לא אומר, ולא אכפת לך ממני, או אפילו לא, הפרשנות שלי זה שלא אכפת לך ממני, או שאני לא מעניינת אותך, או כל מיני דברים כאלה. בלי המילה אתה. למה? כי כשמאשימים מישהו, הוא שם שכפץ. והוא מתקיף בחזרה. אז עדיף בלי המילה אתה. שפת העני. אני הרגשתי, got it. Okay. So before the last phase, Moshe is adding here something really important. When you come and talk to your partner, don't say you did to me A, B, C, D. We put that, there's no you, okay? The second we come to someone, you did that, so they feel like, okay, we're out for protection, and now we go into fight mode. So no, you did. I felt whatever I felt. I'm not blaming you, because when we come and blame, we create resistance, and resistance creates an explosion. So I felt whatever I felt. Really important. והשלב האחרון נקרא משא ומתן רגשי. מה זה משא ומתן רגשי? אחרי שדיברנו, אנחנו עוברים לשלב ההזדקקויות. הרבה אנשים קשה להם להגיד, אני זקוק. אבל כן, אני זקוקה לזה שכל יום לפני שאני יוצאת לעבודה, תיתן לי חיבוק או שאתה יוצא לעבודה, תיתן לי חיבוק ונשיקה ותגיד לי שלום. או אני זקוק לזה שכשאני עושה משהו, קונה לך משהו, מסדר, לא יודע מה, שתגידי לי מילה טובה, תגידי לי תודה. אני זקוק. ואז, או אני זקוק לזה שיהיה לי זמן עם עצמי, עם החברים. לא משנה מה. לכל אחד מהפרטנרים, מהשניים, יש את הזכות לבוא ולהגיד למה הוא זקוק. לא מה אתה צריך לעשות עבורי. כן? נגיד מישהי שומעת עכשיו את השיחה בינינו, ואומרת, לפי מה ששמעתי בשיחה בין יאיר למשה, אתה צריך לתת לי אמפתיה. לא זה, לא. אני צריכה שתיתן לי אמפתיה. אני זקוקה, אני צריכה. המילה אתה צריך, ועוד צריך,
גרוע שבגרועים, אתה לא צריך כלום. אני צריכה. אז עכשיו, כל אחד מהצדדים יכול להגיד מה הוא צריך, ואז הצד השני יכול או להגיד לא, שזה פחות זוגי, או להגיד כן, שזה גם אולי פחות זוגי, כי זה מייצר ריצוי, והאופציה האידיאלית בתקשורת הזאת, זה להגיד, אני אשמח לתת לך את מה שאתה זקוק, מה שאני זקוק, כדי שיהיה לי יותר קל לתת לך את זה, זה לככה וככה. למשל, דוגמה, היא זקוקה לזה שהוא יגיד לה בבוקר שלום וזה וכו' וכו', ואז הוא אומר לה, אין בעיה, בכיף, אני מוכן לעשות את זה. זאת אומרת שזה חשוב לך וזה ישמח אותך, אני אשמח. אני זקוק מהצד שלי, שאם שכחתי, נרדמתי, נפלתי, ניכרתי, לא זכרתי, שכחתי, לא יודע מה, שלא תעשי עכשיו סרט 3 ימים מריבה. שתזכירי לי. זה מה שאני זקוק. אז הכדור עובר אליה, אם היא מסכימה או לא מסכימה. היא יכולה להגיד למה היא זקוקה, כדי לתת לו את מה שהוא זקוק. ברגע שמגיעים להסכמות, כותבים אותה. וזה סוג של סטטוס קוו לזוגיות. תאום ציפיות. יפה מאוד. So, wow, this one's really beautiful, and I'm telling you in advance, you need to practice this in order for this to work. But when you do practice it, it would take your relationship to places you didn't even imagine. That even much stronger than what it used to be when you met back then. So the third one is basically emotional negotiation. Now, you might be telling yourself, wait, why do I need to negotiate my emotions? Like, we'll get there in a second, but actually, we want to negotiate. We don't want to just be, yes, 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 because that yes, yes, eventually will create some more explosion. But what Moshe is saying over here is, after we've gone through these phases, now is the time that we need to say what we want. So going back to us, okay, I need emotionally, when you walk out the door, I need emotionally to hear goodbye. This is I need that I have. It's not that you don't say you must tell me goodbye, or you should say, like, again, I'm not pointing the finger out, I'm pointing the finger inside. I would appreciate to hear goodbye. It makes me feel good, makes me feel wanted. Focus is what I want, and not blaming what or saying or giving you a task, what you should do. Okay, so really important, especially in relationships, that whether it's a long relationship or a short relationship, but a relationship that we think that we know what the other person wants, or we think they know what we want, and we're building this whole story about the fact that they should know what we want because we're in a relationship, right? So I don't need to tell them that. He needs to, or she needs to know that, or he needs to know that. No, tell him the emotion that you want to feel. Okay, focus what you want to feel, and then it would be also the opposite. From your partner, your partner will say what they want to feel. Now, the reason we said negotiating that feeling, because, well, if we say no, that won't be that good. Probably create some more explosions, and maybe also lead for, some serious fights along the road. But if we said yes, that's also not good. And you might ask yourself why, but they want to start to feel emotion, and I'm saying yes, because then we're going into pleasing mode. And if we're going into pleasing mode, that means we're kind of throwing ourselves aside, and that's also not good. So it's not no, and it's not, oh yes, it's wow. So you're saying that in the morning you want to hear a goodbye. Oh, I would love to say goodbye. So it's a yes, and in addition, what I need you to bring over there. Okay, so that's the emotion you want to feel. No problem. I would love to tell you goodbye. Moshe is saying. In addition to that, for this to really work, and this is where the negotiation comes in, I would appreciate that if, for some reason I forgot, I had a long day, I'm a human being. I'll do my best to say it every morning, but when that happens that day that I don't say it, do me a favor. Let's not get into a fight now for 3 days that you don't talk to me. And that would only create, the situation to be much, much worse. So yes, I would love to tell you, I would love you to feel wanted. I would love you to feel happy by the fact that I tell you goodbye. But in addition, my request is that when that happens that I don't say it, let's just move on to the next. Told me, hey, I would appreciate if you call me and you say goodbye, but
don't make a big fuss over it now for 3 days. Okay, and it doesn't matter what's the situation. So say you're feeling, then negotiate. Okay, you want this feeling? I'll be happy to provide for you. Just help me with whatever it is that I need help. And then the partner says, okay, my feeling that I want is whatever it is that I want. And now this is the part I really love. We write it down. Okay, in general, when we write down things, so it helps to go into the memory. But when we write it down, it becomes part of our constitution of the family. Okay, so now it's not only in this specific case. Now in every whether it's an argument, whether it's a disagreement that we go through this process. And when we practice it again and again, the first time might be like, wait, what was the first phase? What do we need to go through? But when we write it down, so it just becomes natural for us, okay, part of life. And then we build a much strong, like the foundation of the relationship would be so strong that we could build not a house, we could build a building of a relationship. And it would just create like it, not only an amazing relationship, it would also create a much more beautiful family, not only family, kids, family, like family, larger family and people around us. We'll just create light all around us. And that doesn't mean the challenges won't come, they will, but we'll have much better tools because that's, how to deal with them. And not only to deal with them, not only to overcome those challenges, those disagreements, but to grow from them. So when we write it down, it becomes a habit. Okay, now I'm brushing my teeth every morning. The same thing. Oh, this came up. Okay, now we know how to do 1, 2, 3. Oh, you see that we wrote we just rewrote that down. That was also from the other time. And that way we create a much better relationship. That's really beautiful, Moshe. Thank you very much. So all the tips that Moshe gave over here, it's not a one-time practice. It's something that we need to do again and again and again. And like anything in life, when we practice something more, we become much, much better at it. So go back, watch the video, break it out into the steps. And the best thing to do, I don't like this videos or any podcast that is theoretical. I want you to practice it. So take a certain case in your relation, a certain situation that you had something like that. Okay, first go back to step 1. Of course, we said, well, we won't go through the whole video right now, but before everything, put your ego aside, put the relationship number 1. Then learn how to communicate, accept the challenges that will come through the path, but learn how to communicate, break it out into 3 steps, go through everything, but do that practice on something that you have right now that is bothering you in your relationship. Practice it. Don't leave it up in the air. When you practice it, only then you'll get to enjoy the fruits of that practice and create a much better relationship for you, for everyone around you. So Moshe, thank you very much for all the great value. It was amazing. I'm sure it could help a lot of people, also me and them. So thank you very much. I know it's a holiday, so thank you also for your time and then all the holiday, and enjoy your beautiful dinner with your family. And again, thank you. Thank you very much. אם אני אשלח לך במייל קובץ שמרכז את זה, אתה תוכל להעלות את זה ביוטיוב או איפה שאתה מעלה בתרגום לאנגלית, את השלבים? מה קרה בתרגום לאנגלית? אם תשלח לי קובץ, אני יכול אני אתרגם לשלוח אותו. לך את זה בעברית, זה דף אחד, זה וורד אחד עם השלבים. מעולה. ואתה יכול אולי לתרגם ולהעלות את זה ולכתוב אני אכתוב את זה בתיאור של היוטיוב. כן, אוקיי. מעולה. שיהיה יותר קל לאנשים לתרגל את זה. Perfect. So also in the description in the YouTube, so for you to do actually the practice, Moshe just now offered a really nice gesture. He has it in Hebrew. He breaks it down into steps. I'll translate it. I'll put in the description. That way you can actually practice on something that you have right now in life, a certain situation in your relationship, that you could practice it over there. So thank you. Wow, that would be beautiful for people to practice that. I'm sure you could create much more happy family that way. Thank you. ועוד דבר אחרון, יש לי ספר אחד שתורגם לאנגלית, הוא נקרא Who You Meant to Be, והוא נמכר באמזון, אז אולי תוכל להפנות לאמריקאים, זה הכי קל בעולם, נכון? מעולה, מעולה. In addition, there's another book, a great book that Moshe, I read it in Hebrew, but he also has it in English. It's called Who You Meant to Be. That could be a total different Who you were meant to be. Who You Were Meant to Be. It's on Amazon, it's in English. I really recommend that book. Oh, beautiful. I read it in Hebrew. It's a great book. I will leave the link below for you to purchase it.
And who knows, maybe we'll have another interview about that later. I could tell you that book helped many people. So Moshe, thank you also very much for that. And have a beautiful holiday by you. Thank you.